নমস্কাৰ আজি আমি ফিজিক্সৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কিছুমান ডিসকাস কৰিম আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি যিখিনি ডিসকাস কৰিম সেইখিনি 2017 ৰ পৰা ইনক্লুড কৰি 2023 লৈকে হৈ যোৱা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ লগতে কিছুমান ইয়াৰৰ আমি প্ৰি বোৰ্ড ফাইনেল দ্যাট মানে প্ৰি ফাইনেলৰ এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখিনিও ডিসকাস কৰিম গতিকে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি তোমালোকে ভালকে চাই লবা ইয়াত ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন তো আমি 2020 ৰূপা সিলেক্ট কৰিছো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন তো দিয়া আছে মেনশন ওয়ান ডিফাৰেন্স বিটুইন মাস এণ্ড চাৰ্জ মাস আৰু চাৰ্জৰ মাজত পাৰ্থক্য সো মাস অফ এ বডি ইজ অলৱেজ পজিটিভ মাসটো সদায় পজিটিভ হয় whereas the charge can be positive or negative charge to positive হ'ব পাৰে নহলে negative হ'ব পাৰে কিন্তু মাস যেটো থাকে হয়তো সদায় পজিটিভ হয় next question the color on the carbon register are yellow violet brown and gold respectively from left to right if the corresponding numbers of the color are 4715 then what will be the resistance of the resistor so ইয়াৰ কাৰণে আমি কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 103 লৈ গৈছো আৰু ইয়াত কিছুমান কালাৰ দিয়া আছে আৰু তাত মাল্টিপ্লায়াৰ দিয়া আছে নম্বৰ দিয়া আছে টলাৰেন্স দিয়া আছে নম্বৰ কিটা দিয়া আছে 4715 so 47 4 আছে মানে কি হয় yellow হয় violetৰ কাৰণে 7 ব্ৰাউনৰ কাৰণে 1 আৰু 5 হল গোল্ডৰ কাৰণে so 47 হ'ব প্ৰথম দুটা যেটো নম্বৰ হয় 4 7 আছে তাৰ মাল্টিপ্লায়াৰ গতিকে 47 হল into 10 to আহিলে 1 কাৰণে 1 আছে 1 ৰ মাল্টিপ্লায়াৰ 10 to the power 1 গতিকে 10 হল প্লাস টলাৰেন্স দিয়া আছে 5 so 5% হল 47 into 10 to the power 10 plus minus 5%. Next question to dia ase name the beautiful natural phenomena that occurs in the sky of polar region of the earth due to helical motion of the charged particles. So a phenomena to naam hoy aurora borealis. Next question to dia ase what is eddy current? Eddy current or hoingya dia. So eddy current is defined as the induced current in a conducting coil when a magnetic flux is allowed to flow through it. তোমালোকে নোটস কিনি ভিডিওটো পজ কৰি চাই লব পাৰিবা name the portion of the electromagnetic spectrum in which the ultraviolet and infrared is present so এই যেটো region ultraviolet আৰু infrared radiationৰ মাজত আছে তাক কোৱা হয় visible ray তাৰপিছত দিয়া আছে what is the radiation pressure on the earth surface so radiation pressure মানে হল the pressure which is exerted on the earth surface when an electromagnetic radiation is incident on it তো ইয়াকে কোৱা হয় radiation pressure তাৰপিছত question টো দিয়া আছে name the equipment which can transmit optical signal through it when and are used as a light pipe so ইয়াক কোৱা হয় optical fiber so ইয়াৰ পিছত question টো দিয়া আছে guess the shape of the curve which show the variation of v naught with v nu naught with nu in case of photoelectric emission shown by the relation গতিকে এই ৰিলেশন টো দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ shape টো ডিসকাস কৰো this will be a straight line তাৰ পিছত question টো দিয়া আছে that d Broglie wavelength of heavier particle is lambda is equal to h by mv so for heavier particle mass to সদায় large হয় so the value of d Broglie wavelength will be smaller যেহেতু mass to ডাঙৰ হয় গতিকে value of the d Broglie wavelength will be smaller তাৰ পিছত question টো দিয়া আছে the loss of signal strength while propagating through a medium so ইয়াক কোৱা হয় attenuation যেটো signal loss হয় তাক কোৱা হয় attenuation আৰু তোমালোকে এনেকে ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ওয়েভছৰ কোৱেশ্চন খিনি চাই যাবা ইয়াৰ কিছুমান ডেফিনেশন দিয়া আছে এই চেপ্টাৰটোত লাষ্টৰ যেটো চেপ্টাৰ হয় তাৰ ডেফিনেশন কিটা দিয়া আছে আৰু এই ডেফিনেশনৰ পৰা
বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহা দেখা পাইছোঁ মই ডেফিনেশ্যন মানে এইখিনি ডেফিনেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ যেনেকৈ ট্ৰেন্সডিউচাৰ কাক বোলে ছিগনেল কাক বোলে তাৰপিছত ইফালে নইজ কাক বোলে ট্ৰেন্সমিটাৰ কাক বোলে ৰিচিভাৰ কাক বোলে এটেনিউৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে এটেনিউৱেশ্যন দ্য লছ অফ ষ্ট্ৰেংথ অফ ছিগনেল while propagating through a medium is known as attenuation গতিকে এনেকৈ এম্প্লিফিকেশ্যন ৰেঞ্জ বেণ্ডউইথ মডুলেশ্যন ডিমডুলেশ্যন ৰিপিটাৰ এইখিনি চাই ল'বা ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেঞ্জ এটেনিউৱেশ্যন ৰিচিভাৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ নইজ আৰু ছিগনেল এইকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' 2A যিটো কুৱেশ্যন আছে সেইটো গছ লটো আমি ডিছকাছ কৰিব লাগে মানে গছ লটো আমি ডিৰাইভ কৰিব লাগে চ' ইয়াত দিয়া আছে ডিৰাইভেশ্যনটো চ' let us consider the total flux through a sphere of radius r which encloses a point charge q at its center. Now if we divide the sphere into small area elements then the flux of the area element del s will be phi is equal to e vector dot s. So electric field into area আমাক কি দিয়া হয় যেটো ফ্লাক্স হয় হয়তো আমি হয়তো ফ্লাক্স অবটেইন কৰিব পাৰো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মানে হল q/4πε0/r² আৰু এৰিয়াটো আমি যেহেতু বহুত সৰু এৰিয়া ইয়াত কনসিডাৰ কৰি লৈছো সো ইয়াৰ সৰু এৰিয়াটোক আমি r del s বুলি ধৰি লৈছো সো the total flux due to by adding all this flux will be in different area element সো প্ৰথমতে আমি এনেকৈ সৰু এৰিয়া এটা লৈ লৈছিলো সো del s আমি ইয়াত কনসিডাৰ কৰিছিলো নাও এতিয়া আমি কি কৰিছো গুটেইখিনি এৰিয়া আমি সামেশন কৰি দিছো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যেটো ভ্যালু হয় হয়তো অলৰেডি জানোৱে q/4πε0/r² সো এতিয়া যেহেতু আমি সামেশন কৰি দিলো সামেশন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই এনেকৈ সৰু সৰু এৰিয়া যদি আমি কনসিডাৰ কৰি যাম তেতিয়াহলে এন্টায়াৰ সাৰ্কেলটো আমি পাই যাম এটো এৰিয়াৰ কাৰণে সৰু স্মল del s তেনেকৈ এই গুটেই এৰিয়াটো যদি আমি কনসিডাৰ কৰো গুটেই সাৰ্কেলটোৱে আমি পাই যাম সামেশন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এইখিনি গুটেইখিনি পাই গলো সো ইয়াক যদি আমি ডিৰাইভ কৰো নাও s is equal the total surface area of the sphere এই s মানে কি হল এই গুটেই সাৰ্কেলটোৰ এৰিয়া গতিকে total surface area of sphere will be 4πr² সো 4πr² বুলি আমি জানোৱে সো ইয়াক যদি আমি 4πr² ৰ সৈতে মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে আমি q/ε0 পাম সো এটো হইতে আমি গছ লটো প্ৰুফ কৰিব পাৰিম next question here there is a pair of charges plus q and minus q are separated by a small distance 2a is placed in the electric field E vector so the line joining the charges makes an angle theta with E write the expression for the torque and also torque আমি calculate কৰিব লাগে so magnitude of the torque will be given by QE multiplied with 2a sin theta so we will get 2qa e sin theta so torque মানে হল rho cross e next আমি 2018 ৰ কিছুমান previous year question paper discuss কৰিম আমি 2020 ৰ previous year question paper discuss কৰি যাম এতিয়া মানে আমি short খিনি আগতে discuss কৰি লৈছো so 2018 ৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে which quantity associated with the light wave sets the limit of the ability to distinguish very close object so ইয়াক define কৰিব least distance of distinct vision or the near point next question আছে এই কোৱেশ্চনটো আকৌ ৰিপিট হৈছে তোমালোকে চাব পাৰা what is attenuation of signal in communication system so ইয়াত আহিছিলে তোমালোকৰ previous year the loss of signal strength while propagating through a medium তাক কোৱা হয় attenuation বুলি আৰু ইয়াত খুদা হৈছে what is attenuation বুলি the loss of the strength of signal while propagating through a medium is known as attenuation গতিকে previous year question paper খিনি তোমালোকে চাই গলে বহুতখিনি হেল্প হ'ব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে IC can be grouped into two categories what are they so IC কিটা কি so IC can be grouped into two categories they are এক number linear or analog IC আৰু দ্বিতীয় নম্বৰটো হ'ব digital IC
তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ ইম্পেক্ট পাৰামিটাৰ ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ বুলি ক'লে কি বুজা দ্য ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ ইজ দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. The question to the answer which layer in our atmosphere protects us from the ultraviolet rays? Ultraviolet ray pra kuntu layer protect kore. Hey layer to naam hobo ozone layer. The question to the answer what is current sensitivity of a galvanometer? To your answer the current sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection per unit current. Current sensitivity is defined as the deflection per unit current. The question to the answer which experiment established the fact that electric charge is quantized? So electric charge to quantize boli kuntu experiment proof koribo parise? Etur uttor hobo Millikan's oil drop experiment. The question to the answer how are eddy current minimized in a transformer? Eddy current tok ami ki dore komabo paro? So eddy currents are minimized by using lamination of metal to make a metal core. Gotike yak lamination kori pelai ami eddy current kini komabo parim. Next question to the answer define drift velocity of free electrons in a conductor across which a potential difference is applied. How is it related to mobility? The electrons within a conductor move with an average velocity which is independent of time. The electrons get accelerated. This is the phenomena of drift and velocity Vd is known as the drift velocity. Screenshot lobo para jodi issa kora. Mobility mu is defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field. Mu is equal to Vd by E. Tar pisor question to dia ase establish the relation for a current flowing through an external resistance R connected to a cell of EMF E and internal resistance R. When a source of EMF E is connected to an external resistance R, the voltage V external across R is given by V external is equal to IR. Jot R value to ami E divided by R plus R. Jot eta R mane hol external resistance aru E to R mane hol internal resistance. So ami jano voltage is equal to I into R. V is equal to IR. Yet I mane hol যিটো EMF দি আছে সেই EMF টো আমি ডিভাইড কৰিলো ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স আৰু এক্সটাৰ্নাল ৰেজিস্ট্যান্সৰ সৈতে আৰু ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিলো R ৰ সৈতে where R is the internal resistance of the source. ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ওয়েভছৰ পৰা প্ৰায় এই ৰিলেশনটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি থাকে ইয়াত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে a plane electromagnetic wave moving with velocity 3 × 10⁸ meter per second has an electric field which oscillates sinusoidally with a frequency of 2 × 10⁻10 Hz and amplitude 48 volt per meter. What is the amplitude of the oscillating magnetic field? So we know C is equal to E naught by B naught. Yeah, B naught mane hol E naught mane hol amplitude of the electric field, B naught mane hol amplitude of the magnetic field, oscillating magnetic field. Yet calculate koribol dise amak oscillating magnetic field or amplitude. So B naught or value ami calculate koribo lagibo E naught by C. Yet dia ase E naught or jitu mane electric field or which oscillates with a frequency dia ase iman 2 × 10⁻10 Hz kintu amplitude dia ase 48 volt per meter. আমি frequency calculate কৰিব নালাগে ইয়াত আমি calculate কৰিব লাগিব অকল amplitude গতিকে 48 volt per meter দিয়া আছে 48 divided by the speed of light c that is 3 × 10⁸ so ইয়াক আমি 48 ক divide কৰিলে তেতিয়া হলে আমি যেটো ভ্যালু পাম হয়তো ভ্যালু হৈছে 1.6 × 10⁻⁷ টেসলা so এইটোই হ'ব amplitude. Here piece of question to dia say a myopic person uses a lens of power
minus 1.25 diopter. What is its far point? Here far point to kiman? So power mane ami jano the power of a lens P is equal to 1 by F. So etu formula hoy. So yat F or value dia ase. P value dia ase power mane dia ase minus 1.25 is equal to 1 by F. So a F to ami yat jetu place koru tetia hale ami 1 by 1.25 pam jetu ami focal length ami discuss korile 0.8 meter pam. Ekeneke divide korile আমি 0.8 মিটাৰ পাম যাক আমি 0.8 মিটাৰ মানে 80 সেন্টিমিটাৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰিম ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে two slits are 1 millimeter apart and a screen is placed at some distance when the slits are illuminated with light of wavelength 500 nanometer fringe separation is obtained on the screen on is 0.5 millimeter. What is the distance between the screen and the slits? We know that fringe separation is given by d lambda by d. So fringe separation of value amak here dia ase. Zero fringe separation dia ase. Hoitu hoise 0.5 millimeter. Aru d lambda value dia ase yat 500 nanometer. Mane 500 into 10 power minus 9 meter. Fringe separation dia ase 0.5 millimeter. Gotike fringe separation minus 0.5 millimeter is equal to d into lambda dia ase 500 into 10 power minus 9 ei bostu tumalke sabo para 500 into 10 power minus 9 hoy kintu ami yak jodi likhi law short 5 into 10 power 2 hobo 5 into 10 to 500 mane 5 into 10 power 2 gotike 10 to power 2 aru minus 9 cancel hole 5 into 10 power minus 7 hobo so lambda value 5 into 10 power minus 7 meter aru d to value a d to value amak dia ase 1 kiman dia ase 1 millimeter. Two slits are 1 millimeter apart. 1 millimeter to kami 10 to power minus 3 meter boli kobo parim. So ami yak jetia calculate korim tetia hale ami jitu answer pam hoitu hobo 1 meter. So tumalike calculation to ebar sai lua sale buji paba এই ভিডিওত কৰা প্ৰত্যেকটো অংক প্ৰত্যেকটো নিউমেৰিকেল প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত আহি যোৱা হয় আৰু মই যদি প্ৰি ফাইনেলৰ যি কিটা কোৱেশ্চনৰ কথা কম সেইকিটা মই আগতেই কৈ লম যে এইকিটা প্ৰি ফাইনেলত আহা হৈছে সো এতিয়া চোৱা 600 এয়া এতিয়ালৈকে এইকিটা যি কিটা কোৱেশ্চন কৰি আছো এয়া অলৰেডি এসএকে কোৱেশ্চন পেপাৰ কাটি থৈছে কাটা এয়া অলৰেডি এসএকে কাটা কোৱেশ্চন পেপাৰ previous year 2020 kata question paper aro kisuman 2018 ot kata question paper so ekhon hobo eseke kata question paper yat dia ase ei question to tumalke abar pohilwa a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply it is then disconnected from the supply and is then connected to an uncharged 600 picofarad capacitor how much electrostatic energy is lost in the process. Here C1 is equal to 600 picofarad. 600 into 10 to power pico mane 10 to power minus 12. So 600 into 10 to power minus 12 farad. So V1 is equal to 200 volt. Yat dia ase V1 or value 200 volt. More pa notes kini tumaluke collect koribole মই কালেক্ট কৰিব তেনেকে নোৱাৰিবা সেই কাৰণে মই স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিবলৈ তোমালোকক কৈ দিছো গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো দিয়া কোৱেশ্চন কিনি ধুনিয়াকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখিবা এনাৰ্জি ষ্ট'ৰড ইন এ কেপাচিটৰ ইজ ইকুৱেল টু E is equal to half CV square so C ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 600 into 10 power minus 12 so V ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 200 square so ইয়াক ক্যালকুলেট কৰোতে আমি 12 into 10 power minus 6 জুল পালো So the total charge on the two capacitor. Pratham capacitor to dia ase 600 into 10 power minus 12 plus into 200 C2 V2 C2 200 in plus V gotike yak calculate korile 12 into 10 power minus 8 hobo.
So total capacitance will be 600 picofarad plus 600 picofarad 1200 picofarad যাক আমি 1200 into 10 to the power minus 12 বুলি লিখিব পাৰিম so total potential V is equal to Q by C আমি ইয়াক 1200 pico into 10 to the power minus 12 হক যদি আমি লিখো তেতিয়াহলে আমি 12 into 10 to the power minus 8 হ'ব আৰু ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিলে 100 ভোল্ট পাম so energy stored is equal to half CV square jot half into C value di ase 1200 into 10 to the power minus 12 V value ami 100 palo gotike yak square korile 6 into 10 to the power minus 6 joule palo so energy lost will be U1 minus U2 so U1 or by U2 minus korile 6 into 10 to the power minus 6 joule ami pabo parim next ami etia 2012 hot aha kisuman question paper discuss korim গতিকে তোমালোকে চাব পাৰা 2012 হৰু কিছুমান কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে গতিকে মোৰ কালেকচন বহুত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ সৈতে আছে গতিকে তোমালোকে এইখিনি সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দি আছে give the dimensional analysis of representation of resistance সো এটোৰ হ'ব ml square t to the power minus 3 a to the power minus 2 তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে can a body have a charge of 1.8 into 10 to the power minus 19 coulomb The basic unit of charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. A value to hold basic elementary charge. Gotike anything multiplied with this, it to multiple hole he mane ki hobo charge hobo paribo. Kintu 1.8 to 1.6 or multiple hoy jano. Kintu 1.8 to 1.6 or multiple nohar karne ki hobo body cannot have a charge of 1.8 into 10 to the power minus 19 coulomb. Yes, the basic unit of charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, but 1.8 into 10 to the power minus 19 coulomb is not an integral multiple of E. So, nobody can have a charge of 1.8 into 10 to the power minus 19 coulomb. The piso question to DS beta of a given transistor is 99. What is the value of alpha? So beta value to diya ase beta is equal to alpha divided by 1 minus alpha so beta value to diya ase here 99 so 99 is equal to alpha minus 1 by alpha so yak jodi ami multiply koru 99 minus 99 alpha is equal to alpha so 100 alpha is equal to 99 so alpha will be equal to 99 by 100 0.99 so this will be the value of the given question এবাৰ চাই লোৱা তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে what is the maximum value of power factor and where does it occur so average power যেটো হয় হয়তো হ'ব apparent power multiplied with the power factor so power factor মানে হল average power divided by the apparent power এতিয়া power factor মানে হ'ব EV into IV cos of theta divided by EV into IV. For maximum value of power factor, the circuit need to be resistive. Maximum value hobole hole circuit to ki hobo laibo resistive hobo laibo. So in this case, phi is equal to 0 and cos phi is equal to 1. There is maximum power dissipation. Therefore, power factor will be EV IV into 1 divided by EV into IV. So power factor mane hol 1. So ito sabo para. The piece of question to dia so which of the following waves can be polarized? Ek number hobo X-ray, 2 number hobo sound waves, give reason. So X-ray can be polarized since X-ray are electromagnetic waves and the electromagnetic wave can be polarized. So X-ray to polarize hobo karon X-ray to ki hoy electromagnetic wave hoy. So tar pisor question to dia ase how are beta ray emitted from the nucleus when it does not contain electrons?
The basic nuclear process underlying beta negative decay is the conversion of neutron to proton. Neutron will be equal to proton plus electron plus neutrino. While beta negative decay, it is the conversion of proton into neutron. Proton will be equal to neutron plus electrino plus antineutrino. Neutrino. It over antineutrino. Write down the Biot-Savart law in vector form. So Biot-Savart law in vector form will be this. Where dB is the magnitude of magnetic field, I is the current, dl is the length element, r is the distance from the element, and mu naught by 4 pi is the constant of proportionality. The piece question to the the frequency of AC is double. How will XL be affected? So XL will be double and XC will be halved. Next আমি 2017 আহি যোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কুৱেশ্যনখন ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত এইটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ইন এন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এ ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ ইজ ডিছপ্লেছড ফ্ৰম ওৱান পইণ্ট টু এনাডাৰ পইণ্ট এলং এ ষ্ট্ৰেইট লাইন of length 2 cm and work done is 2 millijoule. If it is dissipated along a parabolic path between the same points of length 5 cm, what will be the work done? So ami janu work done is equal to force into displacement. Since it is displaced along a parabolic path between the same points, so the resultant displacement will be same as in case of the earlier one. So the work done will be same as the earlier one, which is 2 millijoule. Yes, sir. It is displaced along a parabolic path between the same point. Yet question to the parabolic path luise. Parabolic path luise mane ki ako ahi eke position ate pale. Eke position at power lage lage ki hobo displacement jitu asile hoyto same hoi jabo. Displacement jodi same hoi jay, displacement jodi same hoi jay, work done ki hoi jabo eke hoi jabo. Tar pisor question to eto ako color code or question ahise. Previous year ro eneke color code or upor question ahisile. So eto sai lua. Give the complete color code or information dibole dise. So eto enekwa hobo. So first duta to number hoy gotike 57 hol. Tar pisot dia ase 3 number to a2 10 to power 2 57 into 10 to power 2 plus minus plus 5 hobo. So the color code of the resistor will be 57 into 10 to power 2 ohm plus 5%. C2 hobo eto hobo tolerance 57 eto hobo answer. আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা। The piece of question to the answer, the product of permeability of free space and permittivity is C is equal to 1 by mu naught epsilon naught. গতিকে mu naught epsilon naught মানে হল 1 by C. গতিকে যদি আমি এক স্কয়ার কৰি দিও তেতিয়াহলে হ'ব আমাৰ mu naught epsilon naught is equal to 1 by C square. যেটো আমি mu naught epsilon naught is equal to C to the power minus 2 বুলি আমি লিখিব পাৰিম। গতিকে এবাৰ চাই লও। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে state one utility of ED current. So ED current or utility বিষয়ে লিখিব লাগে। It is used as an electric brakes in train. গতিকে electric brake বুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ED current is produced in such a way that it opposes or stop the motion of the train. তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে write down the Gauss law of magnetism as well as the Maxwell equation. So here A2 hobo circular integration of BDA is equal to 0. An object is placed at the focus of a convex lens.
convex lens দিয়া আছে where will the image be formed so convex lens or focus যদি আমি image এটা পঠিয়াও তেতিয়ালে ক'ত হ'ব the image will be formed at infinity write down the dimension of Planck's constant ml square t to the power minus 1 Yet at a question dia ase if you free a neutron from the nucleus it will decay into 3 particles 2 of them are proton and electron what is the third particle গতিকে নিউট্ৰন to ভাঙিলে কি হ'ব proton দিব electron eta release hobo aru eta entry neutrino release hobo so but the basic nuclear process underlining in beta negative decay is the conversion of neutron to proton neutron to ki hoy jabo proton ole hobo so here this symbol will be entry neutrino jito symbol etu hobo gotike etu e hobo third particle so third particle will be anti neutrino Your piso question to dia ase 3 electric point charges q0 q1 and q2 are at distance r0 r1 and r2 respectively with respect to the same origin what is the force on the charge q0 in the electric field of charges q1 and q2 so g2 force hobo force is will be equal to f12 plus f13 g duta force hobo hoy duta summation hobo so 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 square r12 ako thik tenedore r13 ahibo r13 force 13 karone hobo 1 by 4 pi epsilon naught q1 q3 r13 square r13 gotike ei duta add hole The volume charge density within a volume V is rho r. What is the force on the small test charge Q0 when placed outside a volume having position vector r0 with respect to the same origin? Consider to specify the position vector of the charge distribution within the volume. The volume charge density is defined as rho is equal to Q by V del Q by V. Q মানে হল charge V মানে হল যেটো ভলিউম গতিকে ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি মানে হল চার্জ পার ইউনিট ভলিউম সো এইটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো আমি ডেল কিউ ভ্যালু পাই যাম সো ফোর্স উইল বি ইকুয়াল টু 1 by 4 pi epsilon q by r square r0 square সো ইয়াক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ডেল কিউ ভ্যালু আমি rho r del v multiplied with q0 by r square মানে এইটো কি ফোর্স মানে হল কি electric field electric field divided by the q0 so electric field e er value ami yat place korilu aru etu divided hobo q0 or hoti gotike q0 multiply hol force mane ki hoy force is equal to electric field into q0 e q0 e মানে হল electric field গতিকে electric field value আমি জানো e is equal to q by r square 1 by 4 pi epsilon naught r square গতিকে q value to আমি ইয়াত প্লেস কৰিলো multiplied with q0 force is equal to q0 into e গতিকে q0 ৰ ভ্যালুটো আমি প্লেস কৰাৰ পিছত এইটো ফোর্সৰ ভ্যালু পাই যাম Explain Lenz's law considering a closed conducting coil and a bar magnet. এই কোৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ দিয়া নাই কাৰণ মই এইটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ আৰু যেতিয়া সলভ কৰিম এই কোৱেশ্যনটো পিছত সলভ কৰিম Mention the relative position of X-ray and gamma rays in electromagnetic spectrum and give example of each. So X-ray যেটো wavelength হয় 1 nanometer to 10 to the power minus 3 nanometer হ'ব আৰু gamma rays or যেটো wavelength হয় হেতু less than 10 to the power minus 3 nanometer হ'ব আৰু uses kita হ'ব X-ray is used as a diagnostic tool in medicine আৰু gamma ray is used as a used in medicine to destroy the cancer cells গতিকে এইকেইটা লিখি লোৱা তোমালোকে ভিডিওটো মাজে মাজে পজ কৰি লবা কাৰণ ইয়াত আহা কোৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্যন খিনি ৰিপিট হোৱা সম্ভাৱনা বহুত বেছি থাকে
How is the changing electric field between plates of parallel plate capacitor during charging related to the idea of displacement current? এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কুৱেশ্যন কৰি আছোঁ গোটেইকেইটা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এছেকত অহা কুৱেশ্যন হয়। When a parallel plate capacitor is charged, accumulation of charges take place on the plate. So the electric field between the plate of parallel plate capacitor changes, and due to this, a magnetic field is produced. Since there is no conduction current, so the current due to this changing electric field is a new current, which is called as the displacement current. গতিকে ইয়াক displacement current বুলি কোৱা হয়। এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰা। মই অকণ জুম কৰি দিছোঁ। Next question. Write down the Rutherford's alpha scattering experiment which result nullifies the idea of uniform distribution of the positive and negative charges in an atom. So result of alpha scattering experiment. Ek number, most of the alpha particle pass through the gold foil without deflection. Gotike deflection nohoake most of the alpha particle par hoi jay. In passing the gold foil, different alpha particles underwent different deflection. Different alpha particle different deflection dekhwai. A very small amount of alpha particle, that is 1 in 8,000, retraces their path. Agor nijor path tule ago ghuri gusi ahe. Since most of the alpha particle pass undeviated and only a very few alpha particle is deflected by 180 degree, so this idea nullifies the result that there is uniform positive and negative charges in an atom. তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, in light of Rutherford's atom model, explain the stability of an atom and states its inability to explain the line emission spectrum. Etu question. According to Rutherford's model, the electron revolves around the nucleus. But according to classical electromagnetic theory, an accelerating charged particle emits radiation in the form of electromagnetic waves. The energy of the electron will thus continuously decrease. To decrease hoy. The electrons will then spiral inward and then eventually fall into the nucleus. Thus the atom cannot be stable. Gotike atom to stable hobo noare. As the electrons spiral inwards, the angular velocity and also their frequency will change continuously, and their frequency of light will be emitted. Thus they emit continuous spectrum, which is in contradiction to the line spectrum. গতিকে ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হোৱাট ইজ এ জেনাৰ ডায়ড, হাউ ইজ ইট বায়াসড in normal operation? So Zener diode is a very specially purpose diode. In reverse bias, after a certain voltage, the current suddenly increases in Zener diode. It is also used as a voltage regulator. The Zener diode is used in reverse biased. So here তোমালোকে চাব পাৰা Zener diode এটা special purpose diode হয়। reverse biasত কি হৈ যায়, ইয়াৰ কাৰেন্ট সাডেনলি ইনক্ৰিজ হৈ যায় আৰু এইটো ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ হিচাপেও আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। গতিকে জেনাৰ ডায়োড কেনেকৈ কাম কৰে সেইটো হ'ব ৰিভাৰ্স বায়াসতহে জেনাৰ ডায়োড কাম কৰে। গতিকে তোমালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখা। How would you connect resistance 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm so as to get an equivalent resistance of 3.66 ohm and draw the required circuit? For 3.66 ohm, mane 11 by 3 ohm can be obtained by 1 ohm resistor and 2 ohm resistor. 1 ohm or 2 ohm resistor ki koribo lagibo, parallelly rakhibo lagibo
আৰু 3 ohmটোক সদায় চিৰিজক ৰাখিলে আমি তেতিয়া 11/3 ohm পাম। এইটো তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিও চাব পাৰা। সো ডায়াগ্ৰাম এইটো হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে of two metals A and B. It is found that XA is very greater than 1, -1, XB 0. Name the type of material to which the metals A and B do not belong. Give one example of each. For susceptibility very greater than 1, the material is ferromagnetic. আৰু যদি susceptibility -1 আৰু 0তকৈ কম 0ৰ মাজত হয় তেতিয়াহ'লে মেটেৰিয়েলটো ডাইমেগনেটিক হ'ব। এক্সাম্পল অফ ferromagnetic material is iron আৰু এক্সাম্পল অফ ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েল হ'ল গোল্ড। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে a beam of iron with velocity 2 × 10⁵ meter per second enters normally into an uniform magnetic field of 0.04 Tesla if the specific charge on the ion is 5 × 10⁷. The radius of the circular path is r is equal to mv/qb. So r value to যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো 2 × 10⁵ পাম। q মানে হল q ৰ ভ্যালু যেটো দিয়া আছে q ৰ ভ্যালু দিয়া আছে ইয়াত 5 × 10⁷ আৰু v দিয়া আছে ভেলোসিটি 2 × 10⁵ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। সো ইয়াক আমি এনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিলে এনসাৰটো পাম। Define magnetic declination. How does it depend on the latitude? The angle shown by the true geographic north and the north shown by the compass needle is called as the magnetic declination. The declination is greater at higher latitudes and smaller near the equator. So your answer to it hobo. The pisor question, in a circuit current decreases from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. If the average induced EMF is 200 volt, calculate the self-inductance of the circuit. So self-inductance calculate kora formula hol E is equal to minus L di by dt. L mane hol minus E by di by dt. E value to dia ase jitu E to value dia ase L mane self inductance ami calculate koriba lagibo E mane hol EMF jitu dia ase induced EMF jitu dia ase 200 volt. So 200 ami place korilu 5 by 5 ampere pa ki hoi gol 5 ampere pa 0 ampere hol mane 5 minus 0 মানে 0 5 minus 0 যেটো হল 5 আমি 5 পালো কারণ আমি চেঞ্জ চাব লাগিব চেঞ্জ ইন দা কারেন্ট 5 এম্পিয়ার পৰা 0 এম্পিয়ার হল গতিকে চেঞ্জ কৰোতে 5 এম্পিয়ার পালো গতিকে বাই টাইম টু হল 0.1 সেকেন্ড গতিকে আমি ইয়াক ক্যালকুলেট কৰাৰ লগে লগে যেটো আনসাৰ পাম হয়তো হ'ব 4 হার্টজ সো এটো হ'ব সেলফ ইন্ডাক্টেন্স Taking the example of charging capacitor, name the current that are responsible for the process of charging and also state which current flows outside and which flows inside the capacitor. The current which is responsible for charging capacitor is displacement current and the current which is responsible for outside flowing is the conducting current. Match the following.
So here maths the following create hua ase maths kori thua ase kita sai loa ekita gute kita Maxwell's equation এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়ি চাই লোৱা The name of the series is Balmer series. Taking n is equal to 3, one can obtain the value wavelength of S alpha 1 by lambda. Rydberg constant of value আমি ভৰাই দিলো ইয়াত দিয়া আছে Rydberg constant of value into 1 by যেটো Balmer series or 1 by 2 square minus 1 by 3 square হয় গতিকে আমি ইয়াক ক্যালকুলেট কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ক্যালকুলেট কৰি যাম সো ইয়াক তোমালোকে এনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিবা আৰু ক্যালকুলেট কৰি ল্যাম্ডাৰ ভ্যালু ইমানখিনি পাবা চাই লবা এটো হল কোৱেশ্চন এটো কোৱেশ্চন প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ আহিছে গতিকে এবাৰ স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখা আৰু এটো হল ইয়াৰ এনসাৰ A difference of 2.3 electron volt separates two energy level in an atom. What is the frequency emitted when the atoms make transition from the upper level to the lower level? E is equal to h nu or nu is equal to E by h. E mane hol yar jitu energy E value to dia ase 2.3 electron volt. So E value to 2.3 electron volt. 2.3 electron volt kane electron or charge to likhisu 1.6 into 10 power minus 19 aru h or value to hol 6 into 10 power minus 34 গতিকে ইয়াক ক্যালকুলেট কৰাৰ লগে 5.56 into 10 power 14 হাৰ্টজ হলাব এনসাৰ গতিকে এটো ৰাখি থোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চন write the complete expression of the conversion of 32p to s due to beta negative decay and eto to beta positive decay so your answer eto hobo এনেকুৱাকৈ মোৰ প্লেলিষ্টত বহুতখিনি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰি থোৱা আছে গতিকে তোমালোকে মোৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ প্লেলিষ্টখন চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা প্ৰত্যেকটো ভিডিও চাবা Explain in brief how do positively charged protons reside unitedly within the nucleus. The protons reside unitedly within the nucleus is a short-range nuclear force. When silicon is doped with boron, what is the type of semiconductor? Resulting semiconductor, will it be possible to overall charge neutrality? Under what condition Ne into NH is equal to Ni square? When silicon is dropped with trivalent impurity like boron, then it forms p-type semiconductor. Yes, it will possess overall charge neutrality. When the semiconductor is in thermal equilibrium, then Ne into NH is equal to Ni square. ইয়াৰ পিছত আমি সলভ কৰিবলৈ গৈ আছো Ahsec 2022 যিখন প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ How many electrons are there in a body if the total charge is 16 into 10 to the power minus 18 coulomb? So we know that Q is equal to Ne or N is equal to Q by E. Q value to dia 16 into 10 to the power minus 18 coulomb. So electron or G2 charge hoy hoito ami already janu 1.6 into 10 power minus 19 গতিকে ইয়াৰ পা যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো G2 value আহিব hoito hobo 100 so there are 100 electrons in the body screenshot mari rakhiba para tar piso question to dia ase which of the following option
expresses the Whitson-Bridge principle. Whitson-Bridge principle to kuntu explain kore. So here explain koribo R1 by R2 is equal to R3 by R4 when Ig is equal to 0. Tapiso question to diase which of the Gauss and Tesla is a bigger unit. Gauss or Tesla mazot kuntu bigger unit and write that ratio of 1 Gauss to 1 Tesla. So Tesla is a larger unit. The ratio of 1 Gauss to 1 Tesla is 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. Fill up the blanks in the expression Weber is equal to Tesla meter square. Which of the following option is correct? So your answer hobo C square is equal to E naught B square. E naught square by B naught square, which is equal to 1 by mu naught C epsilon naught. So তোমালোকে জানা C is equal to 1 by mu naught epsilon naught. গতিকে C square কৰিলো আৰু লগে 1 by mu naught epsilon naught ওলাই হৈ যাব 1 by mu naught epsilon naught. ঠিক তেনেদৰে C square যদি আমি কৰো E naught by B naught. C is equal to কি হয় E naught by B naught. So C square যদি হয় তেতিয়াহলে E naught square by B naught square. গতিকে এই তিনটা যদি আমি ৰিলেট কৰি দিও 1 by mu naught is equal to C square is equal to E naught B square. গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰিম। তাৰ পিছত দিয়া আছে what is the angle between a reflected and the refracted ray when the Brewster law is applied? যেতিয়া নেকি Brewster law apply কৰা হয় তেতিয়াহলে এংগলটো সদায় হ'ব 90 ডিগ্ৰী। তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে the de Broglie in 1924 reasoned that the nature is symmetrical and that the two basic physical entities matter and energy must have symmetric character. ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে in a prism except the position of minimum deviation there are two values of angle of incidence producing the same angle of deviation. তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে de Broglie in 1924 reasoned that the nature was symmetrical and that the two basic physical entities matter and energy must have symmetrical character. তাৰ পিছত দিয়া আছে according to Bohr's second postulates the angular momentum of electron in the first possible orbit is h by 2 pi. তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে which of the following option is current of diodes reverse bias current mu a. The act of transmission of information is known as communication. তাৰ পিছত H2O is a polar molecule. ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে draw the field line between two charges q1 and minus q2 where plus q is placed between them in straight lines. So plus q charge যদি আমি ইয়াত প্লেস কৰো আৰু q যদি মাইনাস ইয়াত প্লেস কৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব এই পজিটিভ পৰা নেগেটিভ হলে চাৰ্জ বিলাক যাব সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বিলাক এনেকে বিহেভ কৰিব সো এটো ডায়াগ্ৰাম হ'ব তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো দি আছে calculate the electric force between two 1 coulomb charges placed 100 cm apart given epsilon naught is equal to 8.85 value. Mention two smaller units of C. So force over 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. So given r is equal to 100 cm, r value to 100 cm. 100 cm মানে 1 meter. So q1 and q2 value দিয়া আছে 1 coulomb. গতিকে 1 coulomb place কৰি আমি যদি f ৰ value calculate কৰো তেতিয়াহলে আমি পাম 9 into 10 to the power 9 Newton. The smaller units of the coulombs are microcoulomb and nanocoulomb. এটো তোমালোকে স্ক্রিনশট মাৰি ৰাখিব পাৰা
ইয়াৰ পিছত এইটো কুৱেশ্যন দিছোঁ, are the following diagrams two diagrams equivalent? If yes or no, calculate the এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ 2022 পৰা চাই ল'বা। গতিকে ইয়াৰ ইকুইভেলেণ্ট ডায়েগ্ৰামটো এইটো হ'ব। এই দুটা ফিগাৰ দিয়া আছে। ইন ফিগাৰ 1 ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব। এই দুটাৰ ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি কেলকুলেট কৰিলে এইকেইটা পেৰেলেল আছে, হয়নে? এইকেইটা পেৰেলেল থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াক ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ এনেকৈ কেলকুলেট কৰিছোঁ, আৰু যিটো কেলকুলেট কৰি আমি 2 ওম পাম। এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এইকেইটাও পেৰেলেলি আছে। যদি আমি ভালকৈ চাওঁ, এই 4 ওমটো কি হৈছে, দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছে। ঠিক তেনেদৰে এই 4 ওমটো দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছে। গতিকে দুটা পেৰেলেল হ'ল। এইটো হ'ব 2 ওমৰ পেৰেলেল, আৰু এইফালে হ'ব 2 ওমৰ পেৰেলেল। গতিকে ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ দুটা ভাগত আমি ভগাই ল'লোঁ। 2 ওমৰ কাৰণে এইটো কেলকুলেট কৰি আমি 1 ওম পালোঁ। ঠিক তেনেদৰে এইটো ইকুইভেলেণ্ট আমি যেতিয়া কেলকুলেট কৰিলোঁ, ইয়াতো 1 পালোঁ। 1 ওম পোৱাৰ লগে লগে এই দুটা আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম? আকৌ 2 ওম পাম। গতিকে so the above two diagrams are equivalent. গতিকে এই দুইটা কি হয়? ইকুইভেলেণ্ট হয়। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, what will be the total charge Q in a conductor having length L, diameter D and electron density N? So electron density is equal to Q by V. Q মানে হ'ব total charge, V মানে হ'ব volume of conductor. Given diameter of the conductor is equal to D, radius মানে হ'ব D by 2. গতিকে hence volume is equal to pi r square L, pi r square L. R মানে হ'ল D by 2 তাৰ square into L. গতিকে electron density is equal to Q divided by pi r square L. R square মানে D by 2. গতিকে আমি কি কৰিব লাগে? ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি কেলকুলেট কৰিব লাগে। গতিকে টোটেল চাৰ্জ Q is equal to A2 multiplied with N. So ইয়াৰ পৰা আমি টোটেল চাৰ্জ এনেকৈ কেলকুলেট কৰিব পাৰিম। Explain why a potentiometer is suitable. A voltmeter is used for measuring the EMF of a cell. The potentiometer has an advantage that it draws no current from the voltage source being measured. As such, it will be unaffected by the internal resistance of the source. On the other hand, a voltmeter draws some amount of current from the voltage source. দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, a 10 meter long potentiometer wire has a resistance of 18 ohm. If the two ends of it are connected by a battery of 5 volt, calculate the potential drop per unit length. Given the internal resistance of the battery is 2 ohm. So total resistance মানে হ'ব 18 ohm plus 2 ohm, which is 20 ohm. The length of potentiometer wire is 10 meter. We know V is equal to IR. So V মানে হ'ব 5 volt is equal to I into R. R মানে হ'ব 20. So I value হ'ব 5 by 20. 1 by 4 ampere. Potential drop across the wire is equal to IR 1 by 4 ampere into 18. যাক আমি ক্যালকুলেট কৰিলে 4.5 ভোল্ট পাম, আৰু পটেনশিয়াল ড্ৰপ পাৰ ইউনিট লেংথ হ'ব 0.45 ভোল্ট পাৰ মিটাৰ। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰা এইখিনি, আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো হ'ল এইখিনি, ছেকেণ্ড পাৰ্ট হ'ল এইখিনি।
Static charges produce electric field while moving charges produces magnetic field. তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে write the analogous equation in electricity in magnetism. It is expressed as R is equal to M cross V and mention the unit of M. Rho is equal to P cross V E and the unit of M is ampere per meter square. মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো এতিয়া অলপ সময় আজি ৰিলিজ কৰিম. Thank you for watching.